Nobel Prize in Economics in 2024. The 2024 Economic Sciences laureates have provided an explanation for why some countries are rich and others poor. The richest 20% of the world's countries are now around 30 times richer than the poorest of the 20%. Moreover, the income gap between the richest and poorest of the countries is persistent. Although the poorest of the countries have become richer, they are not catching up with the most of the phosphorus. Why? These years, laureates have found new and convincing evidence for one explanation for these persistence gap differences in a society's institutions. Providing evidence for this is no easy task. A correlation between the institutions in a society and its prosperity does not necessarily mean that one is the cause of the other. Rich countries differ just in from poor ones in many ways. Not Nobel Prize in 2024. Newly awarded economic sciences laureates Darren Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson have added a new dimension to previous explanations for the current differences in the wealth of countries around the globe. Acemoglu, Johnson, and Robinson have uncovered a clear chain of causality. Institutions that were created to exploit the masses are bad for long run growth, while ones that establish fundamental economic freedoms and the rule of law are good. For it, political and economic institutions also tend to be very long lived, even if the extractive economic systems provide short term gains for a ruling elite. The introduction of more inclusive institutions, less extraction, and the rule of law would create long-term benefits for everyone. So why don't the elite simply replace the existing economic system? The laureate's explanation focuses on conflicts over political power and the problem of credibility between the ruling elite and the population. As long as the political system benefits the elites, the population cannot trust that promises of a reformed economic system will be kept. A new political system which allows the population to replace leaders who do not keep their promises in free election would the economic system to be reformed. However, the ruling elites do not believe the population will compensate them for the loss of economic benefits once the new system is in place. This known as the commitment problem. It is difficult to overcome and means that societies are trapped with extractive institutions, mass property, and a rich elite. However, the laureates have also shown that the inability to make credible promises can also explain why transitions to democracy do sometimes happen, even if the population of a non-democratic nation lack formal political power. They have a weapon that is feared by ruling elite. Their money. The masses can mobilize and become a revolutionary threat. Although this threat can include violence, the uh, fact is that the revolutionary threat may be uh, greatest if this mobilization is peaceful, because it allows the greatest number of people to join the protest. The elite are faced with a dilemma when threat is most acute. They would prefer to stay in power and simply try to placate the masses by promising economic reforms. But such a promise is not credible because the uh, masses know that the elite, if they remain in power, can rapidly return to the old system once the situation has claimed down. In this case, the only option for the elite may be to hand over power and introduce a democracy. The laureates models for explaining the circumstances under which political institutions are formed and changed has three components. The first is a conflict over the how resources are allocated and who holds decision making power in a society, the elite or the masses. The second is that the masses sometimes have the opportunity to exercise power by
mobilizing and threatening the ruling elite power in a society is thus more than the power to make decisions. The third is the commitment problem, which means that the only alternative is for the elite to hand over decision making power to the populace. The model has also been used to explain why some countries alternate between democracy and non-democracy. It can also be used to show why it is so difficult for countries that do not have inclusive institutions to achieve growth equal to those that do, and why ruling elites can sometimes benefit from blocking new technology. আমাদের বিশ্বে সত্য নেই, শান্তি, অহিংসা, সম্প্রতি একতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। করুন পভার্টি রিডাকশন, বেকারত্ব দূরীকরণ, আনএমপ্লয়মেন্ট রিডাকশন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা, করাপশন রিডাকশন, এগুলো নিশ্চিত করার জন্য কাজ চালিয়ে যাব। নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ করা, নারীর নির্যাতন প্রতিরোধ করা, উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা নারীর ক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ফ্রিডম অফ থটস, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ অপিনিয়ন নিশ্চিত করা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সাইবার বুলিং প্রতিহত করা, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা, ফুড সিকিউরিটি বা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিশ্বের 195টা রাষ্ট্রের সকল দেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান, আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, ফ্রান্স, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন সহ বিশ্বের সকল দেশের মানুষ যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায়, কেউ যাতে রাতে অর্ধ পেটে বা অনাহারে ঘুমাতে না যায়, সেজন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাতে পারমাণবিক অস্ত্র বা নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স ব্যবহার করা না হয়, সেই জন্য আমাদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এবং শিশু শিক্ষা বা চাইল্ড এডুকেশন, শিশু শ্রম প্রতিরোধ করা, চাইল্ড লেবার প্রতিহত করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য, মেন্টাল হেলথ নিশ্চিত করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এবং কোনো শিশু যাতে পানিতে ডুবে না মারা যায়, সেই জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বর্ণবাদ বা রেসিজম দূরীকরণ করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের বিশ্বে কোনো নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র এগুলো যাতে না থাকে, সে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্বের সকল জীব, সকল প্রাণী, সকল মানুষের মুক্তির জন্য কাজ চালিয়ে যাব।